Good morning, sir. Yeah, good morning. Santhosh, Yes, sir. please take yours. Thank you. How are you, Santhosh? Sir, I'm good, sir. Thank You are from which place? Sir, I'm from Muduvalaipeti Taluk, Tirupur district. Tirupur district. I am coming from Tirupur. It's the most important district. Yes, sir. And I wanted to hear from the person, son of the soil. How did Tirupur can reach in the global map? What made Tirupur to reach, not other cities, to reach in the global map? Sir, I think three reasons are Tirupur is doing well in global map, sir. Okay. Good. One is the knitwear industries. It is known as the knitwear capital of India. Okay. Second is the poultry industry. It is going in a good reach around the globe. Okay. Third is the wind energy is being a model that can be even appreciated by the World Economic Forum. The Tirupur particularly is following, sir. Okay. What is the wind energy generation capacity at present? Sorry, sir, I am not aware of the exact numbers, sir. Okay. Poultry, what is the contribution of egg production in Tirupur district? I am not aware of the exact numbers, sir. Okay. Knitwear industries, what is the export turnover? How much foreign exchange do we earn? Sir, we export around 26,000 crores, sir, annually. Okay. What was the target, or what is the ambition of Tirupur in next 5 years? Where do we reach? Is government has set up a target for Tirupur to reach, or your industrial associations have? You are aware there are a lot of industrial associations will be there in Tirupur because of the networks and this thing. Do they have any targets or ambition or goals to reach in terms of millions? Sir, there are many targets to reach, sir. Okay. I am unable to recall the exact number, Okay. but diversification of exports to regions like Australia and the European regions, particularly after the Sri Lankan crisis, Tirupur is aiming to capture that market, sir. Okay. So, yes, sir. Now, what are the countries knitwears are exported? Major countries? So, majorly the European countries are the export destination for Tirupur textiles, sir. Okay. Do we have any idea about share? What is the percentage of our export share in India's export share in compared to Tirupur percentage? Sorry, sir. I will read about it, sir. I am unable to recall it, sir. Okay, fine. No issues. Santhosh, you also have a hobby of? Sir, my hobbies are playing cricket and reading Tamil books. Okay, reading Tamil books. What book you read recently? Sir, recently I read a novel called Sellada Panam, written by writer Imayam, sir. Imayam? Yes, sir. Okay, what is that core story? So the core story of the novel speaks about... Is it a demonetization? No, sir. Novel speaks about the value of money itself is not important, but the humans themselves have to value the relationship, value the human well-being. Okay. If not, the money will not be valuable. So that is the core theme of the novel, sir. Okay. But now the entire world is moving towards money. Money speaks for everything. But how do we enrich the human values? What can be made to build the human relations or recoup the human values? What are the things which we can make? Sir, first thing, the intervention at the early ages of a human, but that is the child ages. At school, the moral education. Good. Or imbibing the culture of, for instance, India have hospitality, helping others. Such values can be imbibed. But today school children are addicted to the gadgets. They are not at all free to learn with the humans. They wanted to interact with the machines. What made them to addicted to the machines? Sir, I think there are two reasons for that. So one, currently the era of technology is gaining prominence. Okay. So our familiarity to deal with the gadgets are little bit lesser, which will be eventually doing good, sir. Second, now the education sector, particularly post-pandemic times or with electronic gadgets, so there is a spillover effect on that too, sir. So gradually we will be doing good, sir. Okay, we have to improve upon, balance it, you mean to say. Okay, you said something called a pandemic. Yes, sir. What do you mean with pandemic?
Sir, pandemic is a situation where a disease is affected in multiple regions or countries of the globe, sir. Okay, several countries. Yes, sir. Several countries at a time, same time. Is it we can say? Sir, I am unable to recall the exact version, but with my limited knowledge, I think it is the... Okay. What do you mean by epidemic? Epidemic. You heard of any term called epidemic? Yes, sir. I am aware of the term, sir. Okay. Sir, can I make a guess on it, sir? Yeah, please. Sir, it is a breakdown of a disease in a particular geography, sir. We can say it's a concentrated epidemic means it's an like epicenter. A disease will be prevalent only at a particular place at a high concentrated rate. Slightly different from endemic. Endemic is only locality year on year, but epidemic is only a particular time and high concentration. So it's like an epicenter. It's only one city of the country is affected with within 15 days. The vast spread and huge losses. Thank you, sir. Okay, thank you, Santhosh. Satish. Okay, I want to drag a bit on Tirupur. Okay, so what are the major issues Tirupur is facing? Just tell three reasons, three issues. So the first issue is the pollution caused by the textile industries to water bodies like Noyal River. Second is the realization of agri-industries, because Tirupur is predominantly agricultural area. The realization is limited, sir. For agri-industries or value addition is limited. So third can be the migration issues faced by the industries and labor shortage is an issue. Are you aware of the recent inflation, like yarn prices, increase in yarn prices, cotton prices? Yes, sir. So could you elaborate on it? Sir, recently the yarn prices have increased from around 40,000 lakhs per candy to around 1 lakh rupees, sir. So that is an issue. The issue is mainly because of the non-availability of raw material. Second, the diversion of raw materials from Gujarat, Maharashtra to Bangladesh-based industries, sir. Also, the hoarding of cotton yarn is said to be another reason for this price increase. So what can be done in this regard? Sir, in the short term, reducing the export level of yarns can be done, sir. Second, importing of the yarn from various regions can be promoted. The government can have prominent role here, sir. Also, the hoardings, essential commodities can be declared for the cotton yarn, sir. In long term, cotton mission recently announced by the Tamilnadu government and the Indian government, they have plans, sir. So that will be helping, and promoting the local cultivation of yarn can be an option. Also, moving to recyclable yarns like from plastic, they are promoting sustainable textiles, sir. Such issues can also be done, sir. Okay. So how do you see the increase in petrol diesel prices? Sir, so the rise of petrol diesel prices currently is primarily because of the Russia-Ukraine crisis. So this increase have promoted the inflation in our country, sir, to about 7%, sir. Okay. So are you aware of oil bonds? Yes, sir. What is that? Sir, I am aware of the terms and I am unable to recall the provisions, sir. Okay. Thank you. Thank you. So Santhosh, you did your graduation in electronics and communications. Yes, sir. What can you tell me about quantum technology? Sir, quantum is an upcoming technology, particularly that deals with the subatomic particles and their movements, sir. It is based on three principles, sir. One, the quantum cloud. Second is the superposition of the quantum particles. Third is the entanglement, sir. So such unique characters of quantum make it our computing systems to be more sophisticated. It provides safer communication systems, sir. Thank you. Now, have you heard of CERN? Yes, sir. Have you heard of it? Yeah. Recently you're from Tamilnadu and they have a Nataraja statue outside CERN a few years ago. Yes, sir. Do you know why they kept it there?
Sir, the statue was gifted by an Indian organization. I am unable to recall the name. So it is kept before the sun, sir. Also, it is said to be related to the cosmic waves, that is resembling the sine wave of. Yes, sir. Good. What is this concept of supersymmetry that they are talking about recently? Sorry, sir, I am not aware of the term, sir. It's okay. Now, you said you are a soft skill trainer. I organized the session. You organized a session on soft skills. So, is soft skill an aspect of IQ or EQ? Sir, in my opinion, it is largely an emotional question, sir. Yes, sir. So, let's say, is there a contradiction, let's say, between you want to work in the bureaucracy, which largely runs on hierarchy and so on, right? Clear, systematized, IQ based, and the concept of EQ or soft skill. So how will soft skill, for instance, enhance bureaucratic decision making? Sir, in bureaucracy, soft skills have various avenues or applications, sir. For instance, the main is communication, interpersonal communication, both written and verbal is important in a bureaucracy, sir. Such can be developed, sir. Second is problem solving and implementing plans or policy can be helpful, sir. In that aspect, creativity is one part of soft skill. So, in our bureaucracy, sir, implementing a policy with respect to the local needs and conditions needs such skills for betterment, sir. So you think creativity is compatible with bureaucracy? Sir, if it is compatible, it is compatible, sir. Thank you. Thank you, sir. So, Santhosh Kumar, you worked with Cognizant. Yes, ma'am. So, why did you leave that job? Ma'am, I left Cognizant for preparing for the Civil Services Examination. Okay. So, are you unemployed for so long? So, you're such a you're a good youth. Why have you left that job and why do you want to join Civil Services? Ma'am, so yes, ma'am. Since 2016, I have been preparing for civil service, ma'am. My interest to join civil service because of few reasons, ma'am. Like it is one of the unique jobs where it will be diversing and challenging. So the career advancement in civil services is good, ma'am. Also, it has a platform where I can enrich my skills and experiences, which keeps my mind and body to move and gives a purpose, ma'am. So, yes, ma'am, for 5 years I have been formally not employed, ma'am, but I have been engaging in some activities like working for civil services coaching institutes in paper evaluation particularly, and also these kind of activities I was doing, ma'am. So you have been working with coaching institutions. So do you think that coaching institutions are necessary, or are they creating more competition? Are they creating some inequality in the society? Should there be some regulations with coaching institutions? What is your view? In my opinion, the coaching institutes are less relevant to a candidate because civil services design examination is, I can say 70 or 80% is personal efforts, ma'am. Coaching institutes shows the way and guides the candidates, ma'am. Sometimes it brings in inequality because of the fee structures and all, ma'am. In that areas, the state institutes or many philanthropic activities are happening, ma'am. Also, ma'am, to answer the third question, the regulation is needed for the sector, ma'am, because in areas of the institutes that coaching the school students for IIT or any other tuitions, the qualification of teachers are not transparent or not up to the mark as reported, ma'am, by many news. So also the fees they charge sometimes is very exorbitant, ma'am, and it creates knowledge equity issues also, ma'am. So there is need for regulation. Okay, so you have mentioned that you qualified into the Indian Robotic Championship. Yes, ma'am. So what is robotics? Robotics is about study of robots or machines that
can operate themselves automatically or designed to operate. It can sense the environment and act accordingly. Okay, is it similar to artificial intelligence or is it same as artificial intelligence? Artificial intelligence concept is nowadays imbibed in robotics, ma'am. It is made part of the function of robots, ma'am. What is artificial intelligence? Ma'am, it is a technology or a system that designed to mimic or function like the human intelligence, ma'am. It learns by itself and make a feedback mechanism and execute the processes, ma'am. So how does it do that? Is there any mechanism behind it, some technology that it uses? Yes, ma'am. It has technologies like machine learning, deep learning. So what is machine learning and deep learning? Machine learning pertains to, for example, a machine gets the data while it functioning, ma'am, and it will be working on what it have done. So the deep learning is the same system as machine learning. Only difference is it has artificial neural network system, ma'am. So it will be having multiple feedback system and its efficiency is even more higher now. You talked about cosmic waves. So what is neutrino? Neutrino is a subatomic particle, ma'am. It passes through multiple celestial bodies in the universe, and it will be useful for studying the many theories about origin of Earth or interior of various celestial bodies. So why is Tamilnadu opposing the Neutrino Observatory? Where was it planned to be set up? Ma'am, the Neutrino Center, Indian Neutrino Observatory is planned to set up at Theni district, Meghamalai. So the reasons for opposition, one, it is an environmentally fragile area located within 5 kilometers of Madhigittan Sholai National Park. Second is the fear of the local people on their disturbance of their livelihood, particularly the cattle herders, farmers, are concerned about that. So these are the two reasons. Is neutrino harmful for human health? Ma'am, scientists have clarified it is not harmful, ma'am. Okay. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Your interview is over. Thank you so much. Wait 1 minute. Yeah, you can come back. Come, Santhosh. எதுக்கு சொட்டிங் விளையாட்டு சந்தோஷ்? பி கம்ஃபர்டபுள். நீங்கள் ஐபிஎஸ் இதில் போடலையா? ஆமாங்க சார், மெடிக்கல் இஷ்யூ இருந்தது சார், அதனால போடலைங்க சார். தென் அது 3 டெக்னிக்கல் சர்வீஸுமே டெக்னிக்கல் சர்வீஸ். That's what question I wanted to ask. Otherwise, so interview was fine, but கொஞ்சம் சொல்கிறப்பெல்லாம் திருப்பூர் பற்றி சொல்கிறப்ப டேட்டாலாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. பார்த்துறேன் சார். You have to தரவு, அட்லீஸ்ட் தரவு இல்லாட்டியும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க. ஒரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், நான் கேட்குற கேள்விக்கு அடுத்து என்ன கேட்பாங்கங்கிறத திருப்பூர் இப்படி பண்ணியிருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க. ஓகே சார். நாங்கள் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவீங்க. எவ்வளோ பில்லியன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் டோட்டலாக. கண்ட்ரியில் எவ்வளவு. திருப்பூர்னாவே வந்து அதுதான், உங்களுக்கு டெக்ஸ்டைல் தான் பற்றி கேட்கலாம். என்ன பாலிசிஸ் இருக்குது, என்ன வேணும். திருப்பூர் சரௌண்டிங் வந்து ஒரு பேஜ் அலாட் பண்ணி நீட்டாக டேட்டாஸோட எழுதிக்குங்க, ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் இது அப்படின்ட்டு யூ திங்க் ஓவர் இட்டு. அதில் வந்து எங்கேயும் படிச்சலாம் படிங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் வச்சு எழுதுங்க. தென் ஒன்லி பர்சனல் டேட்டாஸ் யூ கேன் ரிமெம்பர் இட். இப்போ ஒரு பேஜில் திருப்பூர்னா இது, அப்புறம் டெக்ஸ்டைல் பற்றி ஃபஸ்ட் சொல்லிட்டீங்க, அடுத்து பவுல்ட்ரி பற்றி சொல்கிறீங்க. அதுக்கு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது, எவ்வளோ மீட் இருக்கா, இது வந்து ஹவு இட் இஸ், இந்த பவுல்ட்ரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு, இங்கே வந்து மீட்டு அண்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு வந்து பவுல்ட்ரி இங்கே வந்து பாப்புலராக இருக்குது. சரி, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் விண்டு மில் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ், மேஜர் பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு தெரியும். ஆமாம் சார், ஆனால் அந்த மாடல் வந்து பேசியிருந்தாங்க சார். ஓகே அது நீங்கள் there is nothing right or wrong. What you speak and how you justify your answer matters. இதில் வந்து நீங்கள் விண்டு மில் சொல்லக்கூடாதுன்னு I'm not saying. Even you can say smallest sector also it has a potential னு சொல்லி நீங்கள் வந்து you can bring it. It's a new technology, it's going to come, this is going to revolutionize the country's economy னு சொல்லலாம். Even semiconductor ship ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறாருன்னு கூட சொல்லலாம். Small industries சொல்லலாம். There is nothing wrong. It's open-ended question offered to you.
It's you to prove. The data point. You to say that these are the potential areas are grown up from இந்த இவ்வளோ இதுக்கு க்ரோ ஆனுச்சு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இதுவாக சொல்லுங்கள், கான்வர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லுங்கள். தட் இஸ் குட். தென் கண்ட்ரோல் ஃபுட் ப்ரைஸஸ்க்கு, ஆயில் ப்ரைஸஸ்க்கு அந்த கொஷினுக்கும் நீங்கள் சொன்ன ஆன்சருக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு இது பண்ணீங்க அவர் கேட்டதுக்கு. அவர் இந்த உங்கள் வியூ என்னன்னு கேட்டாரா சார்? அதனால இது கான்சிக்வன்ஸாக இது இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, கான்சிக்வன்ஸுக்கு மட்டும் நிறுத்திட்டீங்க. வியூ கேட்டார். ஸோ இது எனக்கு ரீசன் சொல்லணுமா இல்லை கான்சிக்வன்ஸ் சொல்லணுமான்னு கரெக்டாக அதான் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிங்க ஒரு மாதிரி, அதுக்கப்புறம் ஏதோ நிறுத்திட்டீங்க. எதுலாம் நிறுத்திங்கன்னு தெரியல. ஓகே சார், அது வந்து அப்புறம் தெரிஞ்சது. சரி, எனக்கு பார்க்குறப்போ வந்து ஐ குட் அப்சர்வ் why do you stop it அப்படிங்கிறது. அதர்வைஸ் ஃபைன். சக்தி சொல்லுங்கள். ஓகே ஓகே, நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது. கம்யூனிகேஷன் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, ரொம்ப நல்லா ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். ஸோ நீங்கள் நல்லா ஸ்மைல் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. ஓகே, தென் சின்ன சின்ன மைனர் மிஸ்டேக்ஸ், இது ரொம்ப மேஜர் கிடையாது. பட் உள்ளே வரும்போது லேடி மெம்பர் இருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேடி மெம்பர் க்ரீட் பண்ணுங்கள். தென் அதர் மேல் மெம்பர்ஸை க்ரீட் பண்ணுங்கள். செகண்ட் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு டாபிக் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் அந்த வேர்டை உள்ளே கொண்டு வாங்க, இல்லைன்னா கொண்டு வர பவுட்ரி, விண்மில். ஓகே சார். ஸோ நீங்கள் திருப்பூர் பற்றி போனாலும் மோஸ்ட்லி தே ஆர் டெல்லி பீப்புள், தே ஒன்லி நோ அபவுட் டெக்ஸ்டைல்ஸ், தே டோன்ட் நோ அபவுட் விண்மில்ஸ், திஸ் பவுட்ரி அண்ட் ஆல். யூ ஆர் unnecessarily bringing the topics and you are saying no to it. Okay. If you are more confident, then you can put it as intentionally. Okay. Otherwise don't bring it. Okay. And third வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிலைங்கும் போது கொஞ்சம் பாஸ் எடுத்துட்டு, ஓகே தெரிலைன்னு கொஞ்சம் அண்டர் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்னீங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூ கேட்குறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஓகே, டக்குன்னு நீங்கள் வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரிமெம்பர். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு பாஸ் எடுத்துட்டு, சரிங்க சார், சரி, ஓகே அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அண்ட் தென் ஐ கான்டாக்ட் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பாருங்கள். ஓகேங்க சார். ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட ஆன்சர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பாருங்கள். ஸோ தட் யூ கேன் என்கேஜ் எவ்ரி ஒன். அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆர் டெல்லிங் ஆன்சர் டு சார், அதர் பீப்புள் வில் நாட் பி என்கேஜ். ஓகேங்க. ஸோ வாட் யூ ஆர் டாக்கிங் அவங்க வந்து நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க இன்டர்வியூ எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் நோட்டீஸ் இல்லாமல் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் மார்க் கம்மியாகும். சரி, ஒரு கொஸ்டின் முடியும் போது அப்போ கேட்கலாமா சார்? பேசும்போது ஐ கான்டாக்ட் பேசும்போது கேட்குங்க. கொஸ்டின் முடிக்கிறப்ப முடியுதுன்னு தெரியறப்ப இவர்கிட்ட வந்துருங்க. ஓகேங்க சார். பிகினிங்கும் முடியறதும் இவர்கிட்ட வந்துருங்க. ஓகே. அப்புறம் அவர் கொஸ்டின் கேட்குறப்ப அவரை பாருங்க. அந்த டைமில் ஐ கான்டாக்ட் வைக்க தேவையில்லை. ஐ ஆம் ஆஸ்கிங் யூ கொஸ்டின், ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் வித் யூ, யூ லிசன் டு மீ. வென் யூ ஆர் டெல்லிங், யூ டெல் அபவுட் அதர்ஸ். ஓகே சார், சரி சார். அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூட் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு வர்றப்ப எகைன் யூ பிரிங் த ஐ கான்டாக்ட் மீ. ஓகேங்க சார். அவரை பார்த்துட்டு கன்க்ளூட் பண்ணுவேன். ஓகே, தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொண்டு வாங்க உள்ளுக்குள்ள. எக்ஸாம்பிள்ஸ், லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொண்டு வாங்க. ஸோ மற்றபடி எல்லாமே ஓகே. ஓகே ஓகே. Yeah, Santhosh. So, from what I've seen you, it's a huge improvement. Okay. So, it's a real big improvement. And see, you have areas which are very good strengths. For instance, when I asked you about quantum and Nataraja and all, so are all very unique areas. Other some strength areas. So, anga nalla capitalize பண்ணுங்க. இங்க where I feel there might be slightly of a weakness is factual questions. Okay, and adanal I think you already planned to say no to all factual questions. So the no is so immediate and prompt. Okay sir. Okay, so adu vanda, like you said, that's a really good one. Sir sonna mari, just take a pause and then say no. That should do. And another thing I noticed actually from the perspective of body language. Now we go to eye contact vechite irundha, then and the frequency ore mari irukku. Na konja nera keela paathana anga sound varudhu. Okay sir. Thirupi paatha thirupi appaga. சரிங்க சார். அது okay, you try to keep it up. I might be looking down, I might be taking notes. It doesn't mean I'm not interested in the answer. Okay, many board members will apply karade poiduva. சரிங்க உட்கார சார். மாட்டாங்க. ஓகே சார். That's all. So உங்க ஆன்சர்ஸ் வந்து நல்லா ஆர்கனைஸ்டாக, the way you present it is very good and your confidence also was very good. You can work on the other feedback by the members. And என்னோட feedback வந்து when I asked about artificial intelligence, you were a bit hesitant to answer on that. Okay. And அந்த machine learning அப்படிங்கும்போது you can bring in keywords like algorithms அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி if you tell, because you are from engineering and easy either, so that will do. And otherwise your answers were very good. Okay. Thank you.
all the best. உங்கள் இன்டர்வியூ இருக்கும் ஸோ May 24th. 24 இன்னும் 15 days இருக்குது, ஈஸியாக பண்ணிடலாம். சரி, சூப்பராக அந்த நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து சார், நீங்கள் வியூ ஆன் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் கேட்டீங்க சார். ஸோ அது வந்து எனக்கு வியூன்னு கேட்டால் எனக்கு ஆக்சுவலாக அது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணுன்றது சார். நீங்கள் ஒருவேளை காசஸும் சொல்லணுமா, கான்சிக்வன்ஸும் சொல்லணுமா அப்படின்ற மாதிரி டவுட் ஆயிடுச்சு சார். ஓகே, காசஸ் கொண்டு வாங்க, இம்பேக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், ஸோ என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள். சரி சார். நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணனாலும் புக்கிலேருந்து திங்க் பண்ணாதீங்க. கான்வர்சேஷன், நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட எப்படி பேசுவீங்க டிபேட் பண்ணும்போது. சரி சார். ஆக்சுவலாக நான் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது எனக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தோ அது எல்லாமே இருந்தது எனக்கு. ஆக்சுவலாக எல்லாத்துக்குமே இருக்கு, எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகிடும். ஸோ இன்டர்வியூன்னு நினச்சி பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி போயிட்டு வாங்க. அங்கே போர்டில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும், டஃப்பாலாம் இருக்கவே இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்லுங்கள். நோ சொல்லும்போது மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சொல்லும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஐயோ எனக்கு தெரியலன்னு ஒரு ஷேமாக நினச்சிட்டு சொன்னீங்கன்னா பிரச்சனையே இருக்காது. ஓகே, தட்ஸ் இட். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். சந்தோஷ்.